Hello everyone, welcome back to the session. This is your chemistry teacher Venkatesh Mandala. Mana previous sessions lo we understood a lot of concepts in thermodynamics. We started understanding with the very introductory concepts about system, surroundings and change in state of a system. Danni manam oka process ga define chesam, and then we went on to understand the other concepts of internal energy, change in internal energy, alane enthalpy and చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్ఫీ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఐ విల్ బీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ టూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థర్మోడైనమిక్ పారామీటర్స్. సో ఒకటేంటంటే గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అండ్ ఎంట్రోపీ. సో ఈ రెండిటి గురించి క్లియర్గా ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అర్థం చేసుకుందాం. Okay, to understand both of these concepts, you have to understand what exactly is a spontaneous process and a non-spontaneous process. అంటే ఇప్పుడు మనం చేయబోయే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇట్ విల్ బి రివాల్వింగ్ అరౌండ్ దిస్ స్పాంటేనియస్ అండ్ నాన్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. సో బై అండర్స్టాండింగ్ దిస్ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఎంట్రోపీ అండ్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. ఓకే, క్లియర్? అసలు ఫస్ట్ థింగ్, స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? What do you think a spontaneous process is? So do you think that there is a system? Okay, there is a system. So system anante dan ardham enti? Ee system lopala there could be some physical or chemical change happening. Idi oka system anante. So oka system ne eppudu the something that is under observation. So something, there could be some physical change or something happening here. Ikkada oka physical change anna jarugutu undochu, ledante కెమికల్ చేంజ్ కూడా జరగచ్చు ఒక సిస్టంలో. సో లెట్స్ సే దట్ ఐ వుడ్ సే దట్ దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. సో వెన్ విల్ ద సిస్టమ్ చేంజెస్ ఇట్ స్టేట్? సో ఇనిషియల్గా ఇది ఒక స్టేట్ 1లో ఉందనుకుందాం. ఒక స్టేట్ 1లో ఉన్న సిస్టమ్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ టు స్టేట్ 2. సో ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ టు ఎ డిఫరెంట్ స్టేట్. దీన్ని నేను స్టేట్ 2 అని పిలుస్తున్నా. ఓకే, so now here the thing is, if there is a change in state, then I call that a process has happened here. Ante oka physical process so ledante oka chemical process, something, a process has happened here which led to the change in state. So eppudu manam oka state anedi marindi ani eppudu cheptam? Eppudaithe if there is a change in any of its state variables, ఏదైనా ఒక సిస్టమ్కి ఉన్న స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఒక సిస్టమ్ని మనం డిఫైన్ చేయడానికి వీ డిఫైన్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ టు డిఫైన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. సో ఆ స్టేట్ వేరియబుల్స్లో ఏదైనా కనుక చేంజ్ అయినట్లయితే అప్పుడు దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ అని మనం చెప్తాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే దెర్ ఈస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ బికాస్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో నౌ ఈ ప్రాసెస్ని మనం స్పాంటేనియస్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే, సో ద చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ వేరియబుల్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వితౌట్ ఎన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్. అంటే ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ మనం యూజ్ చేయకుండా దెర్ ఈస్ జస్ట్ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ జస్ట్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్, ఓకే, మనం కనుక ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ వాటర్, ఓకే, వాటర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ higher region to lower region, correct? So if that is at this position, let's say here this is a cliff, so ikkad nunchi water flow avutundi anukundam. If the water is flowing from higher region to lower region, so is there something that is allowing this to flow? It is flowing naturally, right? So this kind of processes where there is no external source of energy we are using to carry out that particular process, ఇటువంటి ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. Did you understand this? And let's say one more thing. ఒకవేళ let's say I have two cubes, రెండు ఐరన్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద ఐరన్ క్యూబ్స్. ఓకే, సో ఈ రెండు ఐరన్ క్యూబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ డిఫరింగ్ ఇన్ దేర్ టెంపరేచర్స్, అండ్ వీటి రెండింటిని మనం జాయిన్ చేసామనుకోండి. లెట్స్ సే హియర్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ T1, దీని యొక్క టెంపరేచర్ T2. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ T2 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ T1 అనుకోండి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ this iron cube to this iron cube. There is a flow of heat from T1 to T2. Ante, so if T2 is greater than T1, sorry, there is a flow of heat from T2 to T1. So ekkadaithe higher temperature nunchi lower temperature ki there is a heat flow.
సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్ రీజియన్ టు ద లోయర్ ఆల్టిట్యూడ్ రీజియన్, కరెక్ట్. సో ఇవి రెండింటినీ కూడా మనం వాటర్ తనంతకు తనే ఫ్లో అవుతుంది, వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, వెరాస్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. సో ఇటువంటి ప్రాసెస్ని మనం స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్స్ సే ఒకవేళ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ క్యూబ్ అండ్ దిస్ క్యూబ్ ఇస్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ వాక్యూమ్. ఓకే, ఇటువంటి వాక్యూమ్లోకి లెట్స్ సే ఐ ఆమ్ యాక్చువల్లీ కనెక్టింగ్ దిస్ విత్ ఎ సిలిండర్. ఓకే, ఒక సిలిండర్తో కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద సిలిండర్ విచ్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ ఎయిర్ అనుకుందాం. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ ఓపెన్డ్ ఇట్. I have opened the joint here. So now what happens? ఈ particles ఏవైతే ఇక్కడ ఉన్నాయో, that particles will start to flow into this particular vacuum. Is there anything else that we are doing here? Are we using some external source to pump this air into this vacuum? No. అనంతకు తానే ఇక్కడ నుంచి ఇవి మూవ్ అయిపోతున్నాయి. సో ఇక్కడ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్, ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ఎ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ క్యారీడ్ అవుట్ వితౌట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్ టు చేంజ్ ద స్టేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఇలా వదిలినప్పుడు అవంతకవే స్టేట్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. సో లెట్స్ సే ఇంకొకటి చూడండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు వాటర్ ఉన్నాయి. సో ఈ వాటర్ని యూ హ్యావ్ టు pump it to the higher altitude. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? You will use the external source, correct? So that means you are using this. How you are doing this? You are not actually able to directly pump it. You are actually using a pump to actually carry out this particular process. Is it right? So ఈ process is a non-spontaneous process. ఓకే, ఎందుకంటే తనంతకు తనగా జరగట్లేదు. ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ టు పంప్ వాటర్ టు ద హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్స్, కరెక్ట్. అలానే ఈ కేసులో చూసినట్లయితే, డూ యూ థింక్ ద హీట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ లోయర్ రీజియన్ టు హయ్యర్ రీజియన్? లేదు కదా. దెర్ ఇస్ నో వే ఇట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ లోయర్ టెంపరేచర్ రీజియన్ టు హయ్యర్ టెంపరేచర్ రీజియన్. సో వెన్ ఇట్ ఇస్ లెఫ్ట్ యాజ్ సచ్. సో ఇక్కడ కూడా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ నాన్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. మరి ఇక్కడ ఈ కేసులో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎయిర్ దట్ ఈస్ ఫిల్డ్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు గెట్ ఆల్ ద ఎయిర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కంటైనర్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్ ఇట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిలిండర్. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు డూ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? Obviously, right? So you have to spend something, you have to use some external source to carry out that particular process. అంతే కదా. సో ఇటువంటి ప్రాసెస్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే నాన్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెసెస్ దట్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ హియర్, దోస్ ఆర్ స్పాంటేనియస్. ద రివర్స్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాసెస్ ఆర్ వాట్? నాన్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెసెస్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ టిల్ హియర్? సో దెన్ whenever I have a spontaneous process, so if I am saying this is a spontaneous process, that means దీని అర్థం ఏంటంటే the process occurs without influence of any external sources. Any external sources. ఇటువంటి ప్రాసెస్ని మనం స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ డౌట్. ఓకే, సో ఒక చిన్న రియాక్షన్ చెప్తాను చూడండి. లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ సిస్టంలో ఒక కెమికల్ చేంజ్ జరుగుతుంది అనుకుంటాం. లెట్ us assume that this is the chemical change happening. Hydrogen plus oxygen is resulting in the formation of H2O. This is a chemical reaction where you have this in the gaseous state and this is in the liquid state. Okay, so ఇది ఒక కెమికల్ రియాక్షన్. సో ఈ పర్టికులర్ కెమికల్ రియాక్షన్ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఎ స్పాంటేనియస్ కెమికల్ రియాక్షన్. కానీ ఇదే రియాక్షన్ మనకు రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అస్సలు జరగదు. సో నో రియాక్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్. అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర జరుగుతుంది కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 స్లో అట్ రూమ్ టెంపరేచర్. వాట్ ఈస్ ఇట్?
very slow at room temperature. Reaction jarugutundi kani it is very slow. Can I say that this particular reaction is non-spontaneous at room temperature and cheppacha? No. You cannot say that this particular process is non-spontaneous at room temperature. Endukante whenever I am talking about a spontaneous process, that does not talk about the speed of the process. Ante whenever I am saying a particular process is spontaneous, the meaning of spontaneous is it does not speak about the speed of reaction. అది 1 నెల పడుతుందా, 2 నెలలు పడుతుందా, లేదంటే సంవత్సరం పడుతుందా అన్న విషయాన్ని స్పాంటినిటీ మాత్రం మాట్లాడదు. బట్ ఇట్ టాక్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. సో మరి ఈ స్పాంటినిటీ అనేది దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? ఇట్ ఓన్లీ టెల్స్ అస్ అబౌట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతుంది. సో ఏ డైరెక్షన్లో మనకు రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని మనకు స్పాంటేనియస్, ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ స్పాంటేనిటీ అంటే అది మనకు తెలియజేస్తుంది. సో నౌ టెల్ మీ సంథింగ్, ఐ వుడ్ లైక్ టు నో సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఒకవేళ మనం చూసినట్లయితే వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ రీజియన్ టు లోయర్ రీజియన్, కరెక్ట్? సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే దట్ there is a decrease in potential energy in this direction where the water is flowing? Absolutely correct. That is something you can see here. And inkokati entante, let's look at this temperature difference also. So ikkada one thing we know is temperature is what it is defined as, what? Degree of hotness or coldness of a body. So quantity of heat that is possessed by the body is also defined with temperature. So if temperature is more, that means this has more quantity of heat. So now what's happening here, it is coming, the energy is moving from T2 to T1. Ante then ardham entante, that means this T2 is getting into a state which is less, which is having less amount of energy. Ante it is moving in the direction where it could get less amount of energy. Avuna? So that means ఒక్కసారిగా మనం గమనించినట్లయితే it looks like if the process is, exothermic process, ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్, if the process is exothermic process, if there is a process that gives us, there is a decrease in enthalpy in the particular process, then do you think the process could be spontaneous? అంటే let's say there is a reaction that is H2 plus O2 forming H2O. సో ఈ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అనేది స్పాంటేనియస్ అని చెప్పాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ రిలీజ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఆల్సో. హియర్ యూ హ్యావ్ డెల్టా హెచ్ ఇస్ నెగటివ్. అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంథాల్ఫీ. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై సిస్టమ్, ఇఫ్ ద ఎంథాల్ఫీ ఇస్ H1 here and if the enthalpy is H2 here, then it is very clear that H2 is less than H1. Only then you will get enthalpy as negative. So do you think that spontaneity of a process is defined by decrease in enthalpy in the process? If there is a decrease in enthalpy in the process, then can we say that the particular process is spontaneous అని చెప్పచ్చా? సో ఇక్కడ ఎలా అయితే చెప్పామో ఇది ఇక్కడ decrease in enthalpy ఉంది కాబట్టి ఇది spontaneous అని చెప్పచ్చా? Let's take one more reaction. For example, let's suppose you have hydrogen reacting with chlorine. Ikkada kuda it will result in the formation of HCl. So ee reaction lo kuda you have delta H negative. So ikkada kuda negative ante dani ardham enti? There is a decrease in enthalpy. So yes, there is a decrease in enthalpy. Ikkada H2 enthalpy anukondi. Initial ga manaku system lo only reactants untayi, tarvata products vastayi. So that means obviously here also H2 is less than H1. Okay, so ఇది కూడా ఒక spontaneous process. So this is a spontaneous process. And similarly, this is also a spontaneous process.
And do you know that rusting of iron is also a spontaneous process? అంటే ఐరన్ రస్ట్ అవుతుంది చూసారా? సో నార్మల్గా మనకు రస్టింగ్ అనేది కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టచ్చు, నెలలు పట్టచ్చు, అక్కడున్న కండిషన్స్ బట్టి రస్టింగ్ జరుగుతుంది. రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ అనేది కూడా దిస్ ఈజ్ ఏ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. ఇది ఒక స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కూడా డెల్టా హెచ్ ఇస్ నెగటివ్. There is a decrease in enthalpy from the reactant to that of the product. So does this mean that enthalpy is something that is telling us about the spontaneity of a process? Chappacha? Can we tell this? Not exact. Endukante there are other processes. So let's say for example you have carbon is reacting with sulfur. So this result in the formation of CH2. This is carbon disulfide. Ikkada delta H is positive value. So this is a positive value. That means ee particular process is endothermic. Endothermic kainappatiki kuda, but still this process is spontaneous. So but still this process is spontaneous. So what does this mean? Sir, ఏం చెప్తున్నారు మీరు అసలు? How come it is spontaneous? సో ఇక్కడేమో ఆల్రెడీ మనకు ఏవైతే ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ టెండింగ్ టు బీ స్పాంటేనియస్. దెన్ దట్ మీన్స్ దట్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్, ఒక రియాక్షన్ అనేది స్పాంటేనియస్గా ఉండాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షనా? అవసరం లేదు. సో దిస్ టెల్స్ us that there is something else that is actually influencing the spontaneity of a process. అంటే one thing it is very clear is decrease in enthalpy is actually helping the process to be spontaneous. Adi matram pakka. That is for sure. Okay. So if there is a decrease in enthalpy, that is helping the process to be spontaneous. But it does not mean that only the processes where there is a decrease in enthalpy, they will be only spontaneous అని మనం చెప్పడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు సేమ్ ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ ఉన్నా కూడా ఈ ప్రాసెస్ స్పాంటేనియస్ అవుతుంది. అంటే this very clearly tells us there is something else that is guiding the formation of this particular product. Okay, ఇది spontaneous అని నేను చెప్తున్నానంటే there is something else that is guiding this. Did you understand till here? So we have to figure out what is it that something that is guiding this particular process to occur. So to understand that particular parameter, okay, whatever it is that is allowing the process to occur. Okay, so oka vishayam entante this all this ippudu manam chusina examples anni kuda this tells us that enthalpy, decrease in enthalpy is a suitable condition. Okay, one is what? Decrease in enthalpy of the system. Okay, of the system is a helpful condition for spontaneity. It is not the only condition, but this will enhance spontaneity. This is a helpful condition for spontaneity. Ante kada? అంటే ఏదైనా రియాక్షన్స్ గనక if they are tending to be exothermic reactions, they are tending to be spontaneous. Okay, kani it doesn't mean that all the endothermic reactions are non-spontaneous. Okay, so there is something that is guiding this particular reaction. So that is what we are going to figure out now. Ante oka process lo enthalpy ki minchi there is something else that is controlling the spontaneity of a particular process. Oka process spontaneous అని చెప్పడానికి one more parameter is controlling. So దీని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేద్దామంటే two gases. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I am taking a cylinder and where I have a separation between both of these gases. ఇటుపక్క ఒక గ్యాస్ ఉంది, అటుపక్క ఇంకొక గ్యాస్ ఉంది. Let's say here I have the particles of gas 1. దీంట్లో నాకు particles of gas 1 ఉంది. And similar ga it side emo there are particles of gas 2. So here there are particles of gas
గ్యాస్ 2 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. అంటే అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నౌ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్. ఇలా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ స్టార్ట్ టు మిక్స్ ఇన్ టు వన్ అనదర్. ఒక్కొక్కటి ఏం జరుగుతాయంటే దే విల్ టెన్ టు డిఫ్యూజ్ ఇన్ టు వన్ అనదర్. ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నాకు పార్టికల్స్ ఇక్కడ ఇంతసేపు ఇక్కడ గ్యాస్ 1 పార్టికల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కదా. సో ఇఫ్ ఐ am picking a particle from this particular gas sample, the probability that I will get a pink colored particle is 100%. Okay, 100% నాకు పింక్ కలర్ పార్టికలే వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ సెకండ్ కంటైనర్ హియర్, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సెకండ్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాస్, దీంట్లో నుంచి ఇఫ్ ఐఎమ్ పికింగ్ ద 1 పార్టికల్ ఫ్రమ్ దట్ గ్యాస్, నాకు ఏ పార్టికల్ వస్తుంది, ఆబ్వియస్లీ గ్యాస్ 2 పార్టికల్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ రెండింటిని నేను ఏం చేశాను, మిక్స్ చేశాను. సో మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒకటొకటి దే విల్ జస్ట్ డిఫ్యూజ్ ఇంటూ వన్ అనదర్. సో ఇలా డిఫ్యూజ్ అయిపోతాయి ఈ పార్టికల్స్, అండ్ ఇలా ఈ పార్టికల్స్ కూడా ఒక దాంట్లోకి ఒకటి డిఫ్యూజ్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎస్ దే అండర్గో డిఫ్యూజన్. సో నౌ టెల్ మీ సంథింగ్ హియర్. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు పిక్ ఏ పార్టికల్, ఒక పార్టికల్ని నేను పిక్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు డూ యూ థింక్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మీ గెటింగ్ ద పింక్ కలర్డ్ పార్టికల్ విల్ బీ 100% హియర్ ఉంటుందా? డూ యూ థింక్ ఇట్ విల్ బీ ద సేమ్? అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ విల్ బీ డిఫరెంట్, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ వన్ థింగ్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ, దెర్ ఇస్ నో డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. అంటే ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్లీ టెలింగ్ యూ దట్ ద డెల్టా హెచ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ ఇనిషియలీ హియర్ అండ్ దే ఆర్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఇన్ టు వన్ అనదర్. సో ఈ ప్రాసెస్ అప్పటికి కూడా దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో దిస్ టెల్స్ us that apart from enthalpy there is something else that is controlling this. అండ్ వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ మనం గమనించినట్లయితే దెర్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఫర్ షూర్ దట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. ఇనీషియల్గా ఇంతకుముందు ఇక్కడి నుంచి నేను పార్టికల్ పిక్ చేస్తే కంపల్సరీ నాకు పింక్ పార్టికలే వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి పార్టికల్ పిక్ చేస్తే కంపల్సరీ వైట్ పార్టికల్ మాత్రమే వస్తుంది. కానీ ఇక్కడి నుంచి పిక్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ఎయిదర్ వైట్ పార్టికల్ ఆర్ పింక్ పార్టికల్. అంటే ఇంత ముందు కంటే ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మీ గెటింగ్ పింక్ పార్టికల్ హ్యాస్ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ కంపేర్ టు ద ఒరిజినల్ కేస్. సిమిలర్గా the probability of me getting the white particle from this has decreased when it is compared with the original sample. Compulsory ikkada 100% undi, it will be less than 100%. ante deen ardham entante the randomness of the system has increased. So initially it was not random. I was very 100% sure that if I prick the particle from here, this is the particle I will get. Kani okkasari ila mix chesin tarvata em jarigindi, the randomness of the system has increased. That is for sure. Can I say that? So ikkada em jarigindante randomness of the system increase ayindi. Randomness of the system or disorderness of the system అని కూడా అనొచ్చు. Disorderness of the system ఏమైంది మనకి ఇక్కడ, ఈ రెండిటి కేసులో ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. అంటే డూ యూ థింక్ మేబీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ర్యాండమ్నెస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిసార్డర్నెస్ కుడ్ బీ ద వన్ దట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్? I'll try to figure this out with certain other examples. So నార్మల్గా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక కంటైనర్ ఉందనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఏ కంటైనర్ హియర్. సో ఈ కంటైనర్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ వాటర్ ఇన్ దిస్. సో దీంట్లో ఏమున్నాయి, ఐ హ్యావ్ వాటర్ ఇన్ దిస్ కంటైనర్ అండ్ విచ్ ఇస్ బేసికలీ అట్ 1 atmospheric pressure, right? So 1 atmospheric pressure. Okay, so if you are noticing this with time, so ఈ రోజు ఏంటంటే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ 100 ml ఇన్ దిస్. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ 100 ml వాటర్ని ఫిల్ చేశాను. మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ వెయిటెడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఐఎమ్ కమింగ్ టుమారో అండ్ ఐఎమ్ చెకింగ్ అవుట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్. డూ యూ థింక్ later with time what happens? Do you think I will have same amount of water? No, I will have less than 100 ml ఉంటుందా? ఎందుకు లెస్ దాన్ 100 ml ఉంటుంది? ఇక్కడున్న వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో హియర్
నేను ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు. ఓకే, the temperature is everything here is same, but the process of evaporation is just happening here as such. So there is nothing that I am doing. I am not even using the external source to create that particular change. Do you understand this? So here also evaporation, okay, ఇది కూడా ఒక స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఒక స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. Do you understand this? Is it clear? Okay, so ante here the evaporation is happening just on its own. There is nothing that I am doing to this particular system. So ante ikkada evaporation jarugundante what is happening here? The water that is present in the liquid state is converting into water that is present in the gaseous state. That means if you notice this very clearly, ikkada kuda there is an increase in disorderness of the system. So initial ga all the water particles were together. So okkasari gaseous state ki veltune the disorderness of the system has increased with change in its state. Did you understand this? So ikkada kuda there is an increase in disorderness. So here there is increase in disorderness. Is it right? Did you understand this? So that means, okay, this tells us that increase in disorderness could be one of the reason why a process is getting spontaneous. Okay, that is right. Let's check out one more example. Inko example చెప్తాను వినండి. సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తానంటే ఈసారి నేను వాటర్ని ఐఎమ్ టేకింగ్ లిక్విడ్ వాటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై సిస్టమ్ and I'm converting this water into H2O solid. Okay, so ఇక్కడ నేను మెయింటైన్ చేసిన టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ అట్ -10 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. Now tell me at this particular conditions, my system is at these conditions. Now tell me something, is this process will be spontaneous or not? ఇది spontaneous అవుతుందా కాదా? If you observe very carefully, there is one thing here, the temperature is -10 degrees Celsius అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ కంటే చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఆబ్వియస్గా ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఆన్ వాట్ బేసిస్ యు ఆర్ సేయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఎ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్? ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఎంట్రోపీ హియర్, సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద entropy of this particular process, if you are looking at, sorry, I did not define what is entropy yet. So if you are looking at the randomness of this particular process, if you are looking at the disorderness of this particular system, do you think it has increased or decreased? It has increased. Sorry, disorderness has decreased. ఎందుకంటే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్న పార్టికల్స్ ఇక్కడ ఎంతైతే there will be more disorderness here. As we have seen here, ఇక్కడ ద డిసార్డర్నెస్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది చెప్పాము, ఇక్కడ ద ర్యాండమ్నెస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఆబ్వియస్గా హియర్ ఆల్సో ద సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్, ఆ సబ్స్టెన్స్ని మనం ఒక సాలిడ్ స్టేట్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఈస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ హియర్. కరెక్ట్? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సిస్టమ్. సార్ మరి ఏంటి సార్ మీరు ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ, యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ యు నో ఎంట్రోపీ కుడ్ బి ద వన్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అలోయింగ్ ద ప్రాసెస్ టు బి స్పాంటేనియస్ అంటున్నారు. బట్ అగైన్ యు ఆర్ షోయింగ్ మీ ఎ ప్రాసెస్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ స్పాంటేనియస్. కరెక్ట్? ఇస్ ఇట్ రైట్? సో దిస్ టెల్స్ us that it is not just the decrease in entropy of the particular system. Okay, ఇక్కడ entropy of the system is decreasing. So normal ga if the entropy of the system increases, decrease in randomness, I'll not write entropy, randomness of system. So manaku randomness anedi perigite the system will tend to be spontaneous. So it is very, very clear that it is not just the decrease in randomness that is actually responsible for the spontaneity of a process. Clear?
So now first we'll try to define what is the meaning of this randomness of the system or disorderness of the system. How can you quantify it? Okay, that is quantified as entropy. So దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే entropy అని పిలుస్తాం. What is this known as? Entropy of system. Entropy of system, this is given by the letter yes. And you should understand one more thing. It is literally impossible to calculate the randomness of a system at a particular state. What is it? Ante randomness ni you cannot calculate the randomness of a system at a particular state. It cannot be calculated. Ante entropy cannot be calculated. Ante absolute value of the entropy cannot be calculated. Is it clear? So absolute value of entropy cannot be calculated. Then what can be calculated? Sir, mari disorderness antene entropy. Asli the entropy disorderness unte manaku, that is the how you are measuring it as entropy. So if I'm saying there is a decrease in randomness, that means what? There is a decrease in entropy. If I'm saying increase in randomness or increase in disorderness, this tells me that there is an increase in entropy. Okay, so if there is an increase in entropy, sir, we cannot calculate the entropy at this particular point as well as entropy at this particular point. Then how do you define this entropy at this point and this point? You cannot determine it, but you can determine change in entropy can be determined. So absolute entropy aithe calculate cheyalem, but for this particular process, so let's say if the entropy here is S1, here the entropy is S2, you can determine S2 minus S1, which is nothing but delta S. So this can be determined. What is this? Change in entropy can be determined. Entropy of system can be determined. Understood? Is this clear? Okay. So now if you notice something here, so whenever I am saying that, let's say here, there is an increase in entropy, correct? So here there is an increase in entropy. So ఇప్పుడు ఇక్కడ randomness అనేది increase అవుతుంది అంటున్నాను. So if you notice something here, very carefully if you notice something here, so ఈ entropy అనేది, this will increase when the heat is added into the system. So that means ఇక్కడ ఏదైతే నా system ఉందో, let's say this is my system of water which is a liquid. Okay, and this will turn into a system of water. Now it is in the gaseous state. Okay, so there is an increase in randomness, that is entropy. That means I can say that entropy is defined as randomness of a system. So this is also one of the contributing factor for spontaneous process. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్, ఇది స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అని చెప్తున్నా, ఇది కూడా స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అని చెప్తున్నా. సో దట్ మీన్స్ దట్ ఎంట్రోపీ is also one of the factor that is actually helping us figure out the spontaneity of a process. That is very clear. But you are still able to see the process which is spontaneous even though there is a decrease in entropy of the system. Understood till here? Is this clear? So before I tell you, then what is it that actually responsible for the spontaneity of a process? Before I tell you that, let's try to define entropy and then we will get back to that. Okay, sir, ikkada meeru first enthalpy gurinchi matladaru. So is it the enthalpy that is driving the particular process to be spontaneous? Ante it is actually one of the contributing factor ani matram manaku telisindi. So it doesn't mean that ఒకవేళ నాకు ఎంథాల్ఫీ అనేది డిక్రీజ్ కాకుండా ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఆ ప్రాసెస్ స్పాంటేనియస్గా ఉండదని చెప్పడానికి లేదు. వీ హ్యావ్ లుక్డ్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. ఓకే, దెన్ వాట్ కుడ్ ఎల్స్ బీ ద రీజన్ వై దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం. సో వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ద డిసార్డర్నెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిసార్డర్నెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, దెన్ వీ సే దట్ ద పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇస్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్.
సో ఇక్కడ కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఏ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్, ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రెండు మిక్స్ అయిపోతున్నాయి. ఓకే, ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. సో దిస్ వెరీ క్లియర్లీ టెల్స్ us that even disorderness of the system is something that is contributing for the spontaneity of a process. That is very clear. So then we looked at one of the example where there was a decrease in disorderness but still the process was happening. This tells us that there is something more to this, correct? There is something more to this. And ikkada naku it is very clear that my delta S, the change in entropy ee particular case lo, it is what? There is a decrease in entropy and it is negative. So ikkada negative. Malli ee particular case lo what is the change in entropy? So change in entropy ante there is an increase in randomness. So that let's say ikkada S1 anukondi, ikkada S2 anukondi. So S2 will be greater than S1. So this tells us that this is a positive value. Okay, but ikkada entropy is negative but still this is spontaneous. So that means this is also one of the contributing factor. But to understand this better, there is something else that is actually driving this spontaneity of a process. దాని గురించి అర్థం చేసుకునే ముందు first I will define what exactly is entropy. So here as we have discussed, నాకు ఒక వాటర్ ఉంది, వాటర్ is in liquid state, that is converting into gas. So here there is an increase in entropy. So normalగా if you are looking at this particular process, so what is, when do you think this is happening? So if it is observing some amount of energy, ante kada. So that means observing some amount of heat. Okay, is it right? So that means here the process, there is a increase in disorderness with addition of heat into the system. Ante can I say that entropy increases with addition of heat? That is something I'm getting from this. Alane when I looked at this particular example where ఈసారి నేను ఇక్కడ వాటర్ తీసుకున్నాను, సో మై వాటర్ విచ్ వాజ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ స్టేట్, దిస్ వాజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాటర్ దట్ వాజ్ ఇన్ ద సాలిడ్ స్టేట్, అంతేనా? ఈ పర్టికులర్ కేసులో దెర్ వాజ్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ, దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్. సో ఇక్కడ కూడా వాట్ హ్యాపెండ్, దెర్ ఈస్ ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ. సో హియర్ ఎంట్రోపీ decreases with loss of heat from the system. So ఎందుకంటే ఆబ్వియస్గా ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ లూజింగ్ సమ్ ఎనర్జీ హియర్, ఇస్ ఇట్ రైట్? సో దెర్ ఈస్ ఎంట్రోపీ డిక్రీజ్ విత్ లాస్ ఆఫ్ హీట్, ఎంట్రోపీ ఇంక్రీజ్ విత్ అడిషన్ ఆఫ్ హీట్. అంటే దిస్ వెరీ క్లియర్లీ టెల్స్ us that the change in enthalpy, that is delta H, delta S, that is change in enthalpy. Okay, this will increase or decrease with the addition or loss of heat. And this is proportional to that of heat. So more is the heat added to this particular system, the disorderness of the system will increase. If the more is the heat removed from the system, then more will be the change in entropy. So that means change in not entropy, enthalpy, it is entropy. So change in entropy is proportional to that of the heat. Can I say this? That is heat. Okay, so if this is the case, okay, then now tell me one more thing here. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ సిస్టమ్ హియర్. సో నా దగ్గర ఒక సిస్టమ్ ఉంది. సో ఒక విషయం నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, సో ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అట్ లో టెంపరేచర్, దిస్ ఇస్ అట్ లో టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ లో టెంపరేచర్లో ఉండేదానికి లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ సమ్ హీట్. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, obviously there is an increase in entropy. So అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే డిసార్డర్నెస్ పెరుగుతుంది, there is an increase in entropy for sure. సెకండ్ కేసులో ఏంటంటే, this is case 1.
సెకండ్ కేసులో ఏంటంటే నా దగ్గర ఇంకో సిస్టమ్ ఉంది అండ్ ఆ సిస్టమ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అట్ high temperature. Okay, and malli I am adding heat to this particular system. So if I am adding heat to this particular system, do you think you will see ఇక్కడ ఎంత అయితే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ చూస్తామో, do you think you will see the same amount of increase in entropy? No. If you notice something, the entropy ఇక్కడ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. There is an increase in entropy here also. Here also there is an increase in entropy, okay, which is less than case 1. Is it right? Now from this can I write here delta S is equal to Q by T and rayacha? Can I write like this? Delta S is equal to Q by T and rayacha. So why am I saying this? Ante low temperature dagremo. So whenever I have this low temperature, whenever I am adding heat, it is leading to increase in entropy here. Absolutely right. So there is more increase in entropy. Ikkada kuda there is an increase in entropy, but it is less than this case 1. So if endukante ikkada chudandi ipudu temperature, ikkada nenu ee case lo ipudu temperature ikkada manam substitute chesam anukondi, same amount of heat add chestunam kani, but the increase in entropy will be less in this particular case. So this actually supports this expression. Did you understand this? So now entropy of the system, we can say that delta S of the system is equal to heat added into the system or released from the system by temperature of the system. Ante kada? Is this clear? Okay. So previous case lo we have looked at one of the process. So idi oka there was a decrease in entropy, but still the process was what? Spontaneous. So ee process manam spontaneous అని పిలిచాం. Correct? So when you are saying this particular process is spontaneous and you are saying that there is a decrease in entropy, okay, so the driving force here could be enthalpy. Okay, driving force here could be enthalpy, which is decrease in the enthalpy of the particular system. So now ఈ రెండింటిని మనం గమనించినట్లయితే, okay, so now if you are looking at this particular process, so overall గా నేను చూసినట్లయితే ఇక్కడ లిక్విడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ద ఎనర్జీ. ఎక్కడికి లూజ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ద ఎనర్జీ టు ద సరౌండింగ్స్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ losing. I'll do one thing. I'll take it separately again. ఇక్కడ జరిగే ప్రాసెస్లో మనకు ఈ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ లిక్విడ్లో ఏదైతే వాటర్ ఉందో, that is, let's say this H2O liquid. I'm just taking an example and explaining you this. Okay, so here this is forming H2O solid. Okay, so ikkada entante one thing is decrease in entropy, that is for sure. That is delta S to this is actually negative. So this is not the one that is favoring the process. But at the same time, ikkada manam gamaninchinatleyte, this is my system and this is my surroundings. Correct? This is my surroundings and ఇది నా సిస్టమ్. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో హీట్ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్స్. అంతేనా? ఇక్కడ నుంచి మనకు హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కదా. దట్ ఈస్ హీట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్స్. కరెక్ట్? సో దట్ మీన్స్ the surroundings is absorbing the heat. So that means there is an increase in entropy of the surroundings. Can I say that? Absolutely. So manam already choosam, whenever you have a particular system, okay, whenever you have a system, so if there is heat added to that particular system, obviously there will be an increase in entropy because of the increase in disorderness. So alane ikkada ee particular case lo kuda, instead of putting it in the form of enthalpy, if I look it in that perspective that surrounding is my system, isari this is the one
surrounding is my area of observation or area of my interest. So I will look at the surroundings now. So compulsory ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఈ పర్టికులర్ సిస్టంలో నుంచి ఇక్కడికి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది కనుక ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ randomness of the surroundings, correct? So this tells us that there is increase in randomness of the surroundings. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏంటంటే that means delta S of the surrounding is greater than 0 for this particular process. So దీనికేమో less than 0, it is greater than 0. So ఇక్కడ ఏంటంటే the factor that is allowing this process to happen is this one. So ikkada you are seeing less than 0 to here. So less than 0 and it should be non-spontaneous. But here the surrounding is the one that is actually driving this particular process to occur. Ante to understand this better, okay, if delta S total, if I'm defining this is equal to change in entropy of the system plus change in entropy of the surroundings, okay, if this has a positive value, then it looks like that is when the overall process is becoming spontaneous. Is it clear? So this is, if it is greater than 0, then the process is becoming spontaneous. అంతే కదా, ఇది ఒక స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అన్నాను, కానీ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మాత్రం నాకు this was delta S of the system, it was actually negative. There is a decrease in entropy of the system, but at the same time heat is added into the surroundings. అదే కదా మనం exothermic process కదా. So that means to account for exothermic process, what I am utilizing is, I am utilizing the concept here delta S of the surroundings. అంటే I am expressing this enthalpy of this particular system in terms of this particular entropy. Ante I am taking the measure of entropy of the surrounding instead of the enthalpy of the system. Arthamainda? Because when I both take it collectively, if this is coming out to be greater than 0, appudu nenu oka particular process anedi spontaneous ani cheppachu. So normalga oka spontaneous process ki, so you will have delta S total for a particular process greater than 0. Understood? Did you understand this? Is it clear? Okay. So now let's try to understand little bit more about it. Okay. So nenu em chestunanante, I am taking a particular system. So let's say I have a system. This is my system. This is my system. And e particular system is in thermal equilibrium with the surroundings. So surrounding idi, so both of them are in thermal equilibrium. So thermal equilibrium ante enti? What is the meaning? This both are in what? Thermal equilibrium. So then ardham entante delta T is equal to 0, hence no heat flow. No heat flow between the system and the surroundings. Ante system ki surrounding ki madhya heat flow ledu. System ki surrounding ki madhya heat flow anedi undadu. So ee condition ni manam em ani pilustam? System and the surrounding are in thermal equilibrium ani pilustam. Okay. So ee particular case lo, so let's say now there is some amount of energy that is released from this particular system. So what's happening? This system nunchi, let's say there is some amount of energy that is delta H is the amount of energy that is released from the system. Okay, this is also at a constant pressure. So this is at constant pressure. So constant pressure dagara, whatever the heat that is released from the system, that will be nothing but delta H. Okay. So దీంట్లో నుంచి delta H is the heat that is released from this particular system. Okay. So now, what can you tell me about the entropy of the system? Can I say delta S is equal to QP by T? So this is nothing but delta H of the system
So this is also I'm talking about the system whole divided by T అని చెప్పొచ్చుగా. ఐసోథర్మల్ కాబట్టి ఇక్కడ టెంపరేచర్ T అంటే ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ TA. అంటే బయట టెంపరేచర్ T, ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ T ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కెన్ రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడ దెర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ చేంజింగ్ ఇట్స్ స్టేట్. It is giving its energy out, so that what's happening to this is changing its state. So ila it is changing it into a different state. Okay, so similar ga same thing T. So ikkada whenever there is a change in state now, so oka change in state anedi ee particular process anedi spontaneous process ani cheppalanukondi. So now if I want to say this particular process is spontaneous process and నేను చెప్పాలంటే I can only tell when do I tell this, when I have delta S of the system, so which is nothing but delta S of the surrounding plus delta S of the delta S total is equal to delta S total. So that means I can say this as the universe as delta S of the system. So if rendu ganuka, if they are greater than 0, then I can say that particular process is spontaneous. That is what I got the expression, right? So process is spontaneous అని చెప్పొచ్చు. అవునా? Okay, so this is very clear. So now tell me something. Here, this is a particular system. The heat is released from the system. So now if I want to calculate the entropy of the surroundings, what will be the entropy of the surroundings? Can I write here delta S of the surrounding will be equal to whatever the energy that is released from the system, that will be absorbed by the surroundings. Correct? So delta S of the system. So now what is the energy that is absorbed by the surroundings? So if I want to know what is the change in enthalpy of the surroundings, that will be minus of delta H of the system. Apacha? Whole divided by temperature T, because both of them are at the same temperature. Ila chappacha? So now tell me something. If I substitute this there, so దీన్ని ఎత్తుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, నాకేమవుతుంది? My expression becomes delta S total anedi, it has to be greater than 0. So this implies delta S of the surrounding plus delta S of the system to be greater than 0. Okay, so now I have entropy of the system. Can I write delta S of the system plus surrounding? Can I write this as minus of delta H of the system whole divided by T? Raicha? So this whole thing is greater than 0 on Raicha? Absolutely I can write. Okay, if this is greater than 0, so from this, okay, so from this can I write here, if I multiply it with T, so what happens? So I will get, so here I will get delta S of the system minus delta H of the system. Okay, this into T చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ T will be greater than 0. Okay, so if I am putting a negative sign, if I multiply it with a negative sign, now final expression becomes what? Delta H of a particular system minus T delta S becomes less than 0. Is this clear? Do you understand what is the expression that we are getting here? Okay, system undi, and this is at thermal equilibrium with the surroundings. So it is, let's say it is giving a heat or absorbing heat of energy, delta H is equal to QP. That means about delta S of the system ela rayochu nenu, delta S of the surrounding system is QP by T ostadi. Okay, so now similar ga if I want to write the
delta S of the surrounding. ఎలా రాస్తాను? That will be minus of delta H by T. Is it right? Obviously it will be minus of delta H by T. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ system is losing the heat. So I am writing it as QP by T. So here it will be minus of delta H of the system by T and రాయొచ్చు. Okay? Because it will be negative of that. So దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే this is my condition for spontaneous process. So ఇక్కడ వెళ్ళి substitute చేశాను. So this is the expression I got. So now tell me something by taking this expression, that is delta H of the system, T delta S of the system less than 0. This will be the ఒక particular system spontaneous కాదా చెప్పాలంటే this is the condition. The system will be spontaneous. అంతేనా? System is spontaneous. సో నేను ఏం చేస్తానంటే వాటి యొక్క ఒరిజినల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్టా ఎస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫైనల్ స్టేట్ వాస్ H2 minus H1 minus T into S2 minus S1 is less than 0. Okay, then can I write this as H2 minus TS1 TS2? Okay, H2 minus TS2. Okay, H2 minus TS2. Then here what you will have minus of, what is this value here? ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది అంటే H1 minus, so minus of minus it will become plus, minus TS1 will be less than 0. So this is referred to as the Gibbs free energy. So this is referred to as what? Gibbs free energy of a particular system. So what does this Gibbs free energy represent? ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం. This is the Gibbs free energy of the system. So this represents the amount of work that can be done by the system here, where the amount of free work that can be done by the system. So we'll try to understand more about this. So that means, can I write here Gibbs free energy? Okay, that is, if I'm writing this as G2, that is G2 minus G1 is less than 0. That means this is nothing but delta G is less than 0. So delta G is less than 0. Can I say this is the condition for spontaneity of a system? Can I say this? Is this clear? So change in Gibbs free energy is referred to as the, okay, system spontaneous kaada ani cheppalante if the delta G value is negative. So this very clearly tells us that if delta G is negative, system is spontaneous. ఒకవేళ if delta G positive అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? This becomes non-spontaneous. Understood? Are we clear till here? Do you have any doubts till here? Okay. So next thing, what did we understand about Gibbs free energy? I have defined Gibbs free energy. So this is defined as G is equal to H minus TS. Ante kada? So what I'll do is, can I write this as delta G is equal to, okay, delta G is equal to delta H minus delta TS అని రాయొచ్చా? రాయొచ్చా ఇలా? So now can I write this whole thing as delta G is equal to delta H minus T delta S minus S delta T అని రాయొచ్చా?
So here we know already that the system and the surrounding, there is no change in temperature, that is delta T is already equal to 0. Endukante system and surrounding are in thermal equilibrium. So that means this tells us that this value will turn to 0. So if this is the case, can I write delta G is equal to what? Delta H minus T delta S. Is this clear? Did you understand till here? So this is how we have written there delta G also. This is G2 minus G1 will be less than 0. Delta G, if it is less than 0, then obviously the process is spontaneous. If delta G is positive, the process becomes non-spontaneous. So this is the expression for change in Gibbs free energy. Understood? This is how you calculate that. Okay. So change in Gibbs free energy is equal to change in enthalpy minus T delta S. So the amount of energy that is available by the system which cannot be used to do the useful work. But whereas delta G is referred to as the amount of energy that could be used to do useful work. Understood? Is this clear? Okay. So this is how you define Gibbs free energy. So next thing, this is change in Gibbs free energy. Change in Gibbs free energy. So we have understood that normal ga oka spontaneous process unindi anukondi. Let's say if A to B is a spontaneous process. So for a spontaneous process, you have delta G is less than 0. So this process is spontaneous annan anukondi. The meaning of this is I have delta G is less than 0 for this particular process. Ade ganaka if the same process, that is A to B, if this is non-spontaneous ante, that means what? The meaning of this non-spontaneous process is I have delta G is greater than 0, a positive value. Okay. Then when do you think I have delta G equal to 0? When is this? Would I get this? So this is defined at equilibrium. So this is defined at equilibrium. So ante normal ga oka chemical reaction తీసుకున్నాను అనుకోండి. Let's say I have a reaction where A is forming B as well as B is forming A. ఇది ఒక reversible reaction which is a equilibrium reaction. So ఇటువంటి రియాక్షన్ లో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే both the forward reaction as well as the backward reaction రెండు spontaneous గా ఉంటాయి. So that means I have to tell in this particular reaction, so this is a spontaneous process, whereas the backward reaction is also a spontaneous process. Now when is this possible? When you have delta G is equal to 0, then you will have this particular process as a spontaneous process. Is this clear? Understood? So this is the condition for spontaneity. This is the condition for a equilibrium reaction. So let's say for example నేను ఒక equilibrium reaction తీసుకున్నాను అనుకోండి. So that means same reaction తీసుకుంటున్నాను where A is resulting in the formation of a product B. So this is an equilibrium reaction. Okay. So for an equilibrium reaction, I already know what delta G is equal to 0. Okay. So now delta G is defined as delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. So this is defined as delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. So here ఈ delta G naught ఏదైతే ఉందో, this represents the change in Gibbs free energy at the standard conditions. So this is change in Gibbs free energy for this particular process where the reactants at standard conditions anamata. At standard conditions ante dani ardham entante when you have this reactants and products both are in the standard states. That is the meaning of standard condition. Okay. That is when you define this delta G naught. Okay. So now can I write this whole thing as 0 is equal to delta G naught
plus RT ln Q అని రాయొచ్చా? Can I write like this? Yes. Then what happens to delta G? మరి delta G naught will be equal to minus of RT ln Q. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే at equilibrium, what is this reaction coefficient? సో reaction coefficient ఏదైతే ఉందో, okay, this is at equilibrium will be equal to Kc. So if I substitute Kc, what will be the value? So delta G naught will be equal to minus of RT ln Kc. Okay, so I already know what is delta G. So can I write delta G at standard conditions is nothing but delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught and chappacha at the standard conditions. Can I write it like this? Yes. Okay, now if this is the case, my whole expression, so what is my whole expression? So this becomes, I will get delta G is equal to delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught, and this is again equal to minus of RT ln Kc. So this is also equal to what? Minus of 2.303 RT ln Kc and rayacha. So this becomes my final expression for Gibbs free energy relation with the equilibrium constant. Adhamainda? Is this clear? Did you understand whatever we have discussed till now? Okay, so this concludes the discussion for thermodynamics. Okay, next chapter will be understanding more about chemical equilibrium. Okay, asalu basically ga chemical equilibrium ante ento we'll try to understand in the next session. So normal ga ikkada chemical equilibrium gurinchi maatladalante manam rendu conditions define chestam. So oka first condition entante, first condition dani ardham entante the rate of forward reaction, rate of backward reaction both will be equal at equilibrium. This is condition for equilibrium చెప్తున్నాను. So what is the first condition? The rate of forward reaction will be equal to backward reaction. This is the first condition. Okay, and రెండోది ఏంటంటే concentration of the reactant and product at equilibrium are constant. What is the other one? So concentration of the reactant and concentration of the product ఏవైతే ఉంటాయో they are constant at equilibrium. Equal అని చెప్పట్లేదు, constant అని చెప్తున్నా. So we'll try to understand more about this process. There are different types of equilibria, everything we'll try to understand in the next session. I hope you understood whatever we have discussed about thermodynamics. I will see you in the next session. That would be about chemical equilibrium. Until then, take care. Bye-bye. Thank you so much.